привет, это канал Прохождение, меня зовут Сергей, и сегодня мы начинаем проходить новую игру из серии Call of Juarez под названием Gunslinger. Так, что выбираем? И режим истории. И сложность, так, обычно, блин, а чё? Обычно это, наверное, как бы низкая, кстати, обычную. Абелен, Канзас, 1910 год. Что я, малыш? Don't I know you, Мы sir? знакомы, сэр? Don't believe so. Не думаю. I haven't Я been не here in был many здесь уже много years. лет. Name's Silas Silas Greaves. Silas Greaves? Сайлас Грифс, The охотник bounty за hunter? головами? Used to be. Да. What are you doing Что here in делаете у нас в Abilene? отделении? Just passing through. Просто проезжал Got a мимо. little Нужно business решить to одно take care небольшое of. дельце. Well, sir, Что ж, it would сэр, be an для меня honor if будет you would честь, allow me если to вы buy you a позволите beer. купить вам пиво. Hell, son, it would be my Черт honor to возьми, drink парень, it. для меня I'm будет Molly. честью выпить его. Howdy. Я Молли, I'm привет. Dwight. Меня That's зовут Jack Дуайт, and сэр. Steve. Это Ben's behind Джеки the и bar. Бен. За стойкой Бен. Oh, I bet you got some great Держу пари, stories. вам есть о чем couple? порассказывать. Да, есть несколько историй. of them true. Хоть одна правда. Jack, be nice. Джек, будь A повежливее. few. Парочка. What about your shootout with Что Henry насчет вашей Plummer's gang перестрелки с in Bannock, Montana? бандой Генри Is Пламера that where you в started as a Бекине, bounty штат hunter? Монтана? That's what it says in this here Так dime сказано в этой novel. книжке. Don't believe everything Не you верь read in всему, them что dime написано в novels, boy. грошовых романах, парень. First man I hunted was back Впервые when I я was взялся riding мыслить with Billy the человека, когда Kid. работал с You Билли knew Кидом. Billy the Вы знали Kid? Билли Кида? Damn right. Да, черт подери. That scrawny Этот son of a костлявый bitch сукин had сын no ни черта не fear. боялся, не Wouldn't отпускал back ни down for перед nobody. чем. I heard he collected the Я 10 слышал, он stars off собирал any значки crooked всех lawmen in паршивых Crosstown. законников, которые встали у него на пути. It was a war, boy. Была настоящая The война, Lincoln парень. County Война War. с графом And Billy Линкольном. promised his И Билли regulators would take поклялся, the что его life of регуляторы every отнимут bastard who жизнь helped каждого сукина bushwhack сына, John который поможет Tunstall. треклятому. Kid had a Успел big прочитать. chip on his И был shoulder and очень a hair-trigger раздражительным и temper. вспыльчивым, и это Made делало him его dangerous дьявольски as hell. опасным. Салас Грипс прибыл в Абелен в 1910 году и утверждал, что в молодости работал с Билли Кидом. Однажды в Стинкин Спрингс. Так. Продолжаем, смотрим, что будет. It was about 30 years Это произошло ago. около 30 лет назад. Billy was hiding out in Билли an укрылся на abandoned farm заброшенной near ферме Stinking возле Стинкин Springs. Спрингс. I threw in with the kid because a man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, ha-ha. No, Steve. The other kind of funny. Вернуться в убежище. Ну, так, пойдемте в наше убежище. I knew those two Я знал, что morons эти would два never let болвана me ни за что меня through. не пропустят. I И had у no меня не было choice. выбора. Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новый уровень и получения дополнительных способностей. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Так, а на лошадь можно сесть? Garrett and his Billy army of Kid его deputies had банду. surrounded the entire homestead. Fire at will! Spread out, goddammit! They're coming from the I rear! decided to help Billy and the boys out a bit. Можно да, как раз заряжать и So that's дело just what I врагов. did. Они тут хотел, чтобы продолжить. Stay on it! Cover fire! As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County.
Флешки такой. Стоять. В голову попал. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Новый уровень. Так, и что у нас? Теперь у вас есть одно очко навыка. Перейдите в одну из 3 категорий и приобретите крайний левый навык. Так, отчаянный герой с 2 стволами, рейнджер стрелок на большие расстояния. Вот это что? Прицеливание через мушку замедляет время, не спешите во время прицеливания. Когда вы смотрите через мушку винтовки или пистолета, нажмите правую кнопку мыши, время замедляется, как в концентрации на короткое мгновение, достаточно, чтобы безупречно прицелиться. Отлично. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Так, перезарядись. Опа, в голову. Still, one of them reached the water tower. Ух ты, вы можете вернуться от пули только когда индикатор Not a bad чуть полностью idea. заряжен. Нажмите Would be a пробел. turkey shoot from Вы up there. уворачиваетесь от пули, используя F. Так, слева. Здесь совпадение, что это значит? Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Голову на ствол. Бум. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Пробейте двери. Truth be told, things weren't much better behind Еще в the этой house. части игры блещет. Cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. Так, They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply так, of так, ammo. где дверь? It was a bit of a slog, вот but она. I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. Билли, I ты passed где? Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Baldry. Меткий стрелок, 21 убийства к 21 году. Чертовски умен Билли Кит. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Давай, So you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. плохо. А, блин, не попадаю. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit.
The kitchen is in a Ё-моё. crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Так, что... А, вот еще набежали. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he was joshing with him. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? Где лошади? Елки-палки, где конюшни? Вот это, наверное. You were heading for the barn. Can you shit around corners? Ничего у тебя щит. Так, где лошадка? Я вообще не понял. Gonna make you bleed. Making my way past the castle of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Так, новый уровень, да, у нас круто. Глянем. Так, стрелок. Давайте, наверное, вот, прокачаю. С двух рук, чтобы улететь. О, теперь нормально. Yeah, and just when I thought I was done with it, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. Куры. Где лошади? And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. Сразились с ним That один на один. backstabbing С bastard этим with подлым that ублюдком, tacked-on tin нацелившись star. себе звезду. И что, это дуэль у нас, в смысле, сейчас будет? Гордый, хорош собой, неуклюжий Пэт Гаррет. Так, You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. фокус. Так, используй мышь, чтобы следить за противником. Не так, чтобы поднять свое оружие, это так, не стреляйте. And that you killed him in a fair fight. Is that what that penny dreadful said?
No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. I stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Получилось так, врагов убито 66, точно 60%, любимое оружие 6-зарядник, любимая награда в голову. Так, дуэль Пэт Гаррет честно убит, фокус скорость, бонус опыта, так. Все, продолжить. So what happened? Did Garrett arrest you? Гаррет Yeah. арестовал вас? After I Да, came как только я to, пришел в себя, ублюдок вырубил меня, bastard had заехав clocked мне me по with башке his своим Colt. кольтом. And the kid surrendered? И кит сдался, when he realized there was когда no понял, getting что out у of there него не осталось alive. шансов уйти So живым. they locked you up Так in вас Lincoln? упрятали в Линкольне? Indeed they did. Совершенно верно. Sentenced me to Приготовили hang к right along виселице with на the пару kid. с Кидом. После событий в Спрингс, Билли Кид и Сайлас Грифс оказались за решеткой. Они просидели в тюрьме, так чему ясно. It's important to know that I was Важно only понять, riding что я with Billy связался so с I Билли could только find для the того, bastard чтобы I was найти того after. ублюдка, за которым гонялся. Тюрьма Линкольн, 28 апреля 1881 года, через 4 месяца после He was with ареста. John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Так, о чем? Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. О, ключики. My first order of business was finding a firearm. Билли Кит, Уильям Генри Маккарти, также известный как Уильям Г. Бонни. Кит Антрим и Билли Кит родился, вероятно, между 1859 и 1861 годами, погиб 14 июля 1981 года, застреленный шерифом Пэтом Гарреттом в Форт Саммере, штат Нью-Мексико. До настоящего дня он остается одним из самых узнаваемых бандитов Дикого Запада. 72 сантиметра и... Понял. Билли был ростом 1 метр 72 сантиметра, стройное телосложение, голубые глаза и светлые волосы, отличался мальчишеским очарованием. Многие надежные источники утверждают, что он обладал чувством юмора, великодушием и дружелюбной натурой, хитрый, настойчивый и дерзкий. Он с готовностью рисковал собственной жизнью ради людей, которые были ему не безразличны. Он любил петь и танцевать. Кроме того, он был образованным и, как говорят, имел очень аккуратный почерк. Билли пользовался большой популярностью у женщин, хотя так и не выбрал свою единственную. Ни один человек из его ближайшего окружения не подтвердил, что он имел взрывной темперамент, из-за которого Билли якобы примерял насилие по малейшему поводу. Такой образ Кида создал его убийца Пэт Гаррет, а Голливуд помог его закрепить. Вопреки распространенному убеждению того времени, Билли не был ни хладнокровным убийцей, ни великим преступником. Его никогда не привлекали грабеж людей, банков, поездов или образ жизни отъявленного головореза. На самом деле, худшим из его преступлений было воровство мелкого скота. Билли приписывали убийство 21 человека, но это число сильно преувеличено. Он действительно убил 4 человека, 2 в порядке самозащиты и 2 при побеге из тюрьмы. А также участвовал в разборках войны в графстве Линкольн, за время которой было убито еще 5 человек. Возможно, они погибли от пуль Билли, а возможно нет. Так. Война в графстве Линкольн является одним из самых знаменитых примеров так называемых войн за угодья, которые вспыхивали на Диком Западе, обычно вокруг прав на свободные угодья. Обычно разногласия возникли по поводу прав на землю или воду, но тут речь шла о торговле в графстве Линкольн. Раздор возник из-за конфликта интересов между фракцией Мерфи и Долана.
и новоприбывшими англичанином Джоном Тамстелом при поддержке Александра Москвина. Обе стороны ради продвижения своих интересов прибегли к помощи юристов, предпринимателей и преступных организаций. Морфи и Долан имели связи с бандой Джесси Иванса, известной как Парни. Последние были ответственны за смерть Танстела, что стало сильнейшим катализатором конфликта. На другой стороне сражались регуляторы, в составе которых входил Уильям Бонни, известный как Бенедикт. Стрелки по обе стороны были поверенными разных шерифов, поэтому формально все они до которой в некоторой степени действовали законно. После поражения регуляторов, которые из членов банды подались в бега и, как, например, Бенедикт, встретили преждевременную и насильственную смерть. Так, ну, пошли дальше. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Уик 5-го калибра. Громкая, как динамит. Может разорвать человека пополам. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Son of a bitch shot Jim Bell! Hell yeah. That scattergun was like a double-barreled howitzer. Что так дробовик? It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away! Anybody see him? Крышам. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass! So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. You! But hell if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Заряжает она, конечно, долго. In town somewhere! See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting in the street! I got this! Get your headstone! There's children here. Что такое? Патроны какие-то, которые мне не So нужны. much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Еще и подорвем Though I этих never did напоследок. have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Yellow bastard! I can't hear you! Put down the weapon! Готов. You're threatening the lives of innocent people. Так. Отлично.
But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Respect for decency? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Так, ничего себе окружили. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Блин, где-то сзади. Блин, где-то сзади убили. Blink him! Так, где? Вот он. Так, что это? Все еще? Так. Готов. Уровень, что тут у нас? Так, что для дробовика вот это вот. Защита в ближнем бою, вы не можете быть пулей непробиваемым, но вы можете лучше защищать себя. В среднем такая чувственная пуля не будет отскакивать от вас. Так, а вот это... Вы можете носить больше патронов для винтовки. Так, а это... Подсказка на истину, не упустите ни одного детали, поэтому так. Больше патронов. Так, более долго комбо не выглядит. Вот это вот. I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Так, ну чё, туда мы пришли. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball.
He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Меняй положение руки. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later. So his... So where'd you go after И Lincoln? куда вы отправились из Линкольна? Mexico. В Мексику. Сидел там до тех пор, пока не понял, что меня никто не ищет. I ended В up конце taking a концов, я job at начал the работать Rurales. с The роллексами, Mexican Rurales? мексиканскими роллесами. I was hired to help them Меня track down the наняли помочь cowboys. выследить ковбоев. Эпизод 2. Ковбои. The most vicious outlaw Самая gang in жестокая Cochise банда County? головорезов в округе Curly Кочес. Bill Brocious? Курчавый Johnny Ringo? Билли Led by Бросин. old man Clem Они с стариком himself. Клентоном во главе. They must have paid you a pretty Должно быть, они penny to выложили take круглую him сумму, hombres чтобы вы on. достали их. Not У really. ковбоев вовсе нет. But truth be Но по правде у told, меня были I свои had my причины own отправиться за reasons for этими going парнями. after those boys. Ковбои представляли собой огромную банду во главе со стариком Клентоном. Курчавый Билл и Джонни Ринго были одними из его самых смертоносных бойцов. Каньон So was the Гваделупе, bastard you were 13 after августа now riding with the 1981 года, через cowboys? несколько месяцев после Roscoe побега. Bob Bryant was Ну his что ж, name. друзья, давайте мы на этом Oh, закончим нашу but серию. Всем no, спасибо за this time просмотр, it was a different комментируйте видео, bastard I was ставьте after. лайки. И не The забывайте подписываться aforementioned на Mr. мой канал. Ringo. Всем And yes, пока. he was working for